வணக்கம். இப்ப நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் எஜுகேஷன் அண்ட் பிலாசபி. எஜுகேஷனுக்கும், அதாவது கல்விக்கும், இந்த தத்துவத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவு என்ன அப்படிங்கிற பத்தி இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் எஜுகேஷன் அண்ட் பிலாசபி. அதை பத்தி இப்ப நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இதுல என்ன அப்படின்னு பாக்குறோம்னா, இந்த எஜுகேஷனும் பிலாசபியும் ரெண்டும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு தொடர்புடையது. Both education and philosophy have been linked with each other. Whenever philosophers have talked of the nature of reality, knowledge, or values, they have thought in terms of education too. எப்பப்பெல்லாம் இந்த மிகச்சிறந்த மேதைகள்லாம் வந்து உண்மை அப்படின்னா என்ன, நேச்சர் ஆஃப் ரியாலிட்டி, நாலேஜ் இல்லைன்னா அதனுடைய வேல்யூஸ், இதை பற்றியெல்லாம் திங்க் பண்ணுறாங்களோ, எப்பெல்லாம் அதை பற்றி பேசுகிறாங்களோ, கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல கல்வி அப்படிங்கிறதும் அங்கே வந்து இன்றியமையாத ஒன்றாக அமைந்திருக்கும். There is a close relationship between education and philosophy. Both of them aim at developing human life. ரெண்டுமே வந்து மனித வள மேம்பாட்டிற்காகத்தான், மனிதனுடைய வாழ்க்கையை வளப்படுத்துவதற்காகத்தான் ரெண்டுமே வந்து ஒரு நோக்கமாக செயல்படுகிறது. இந்த ரிலேஷன் பிட்வீன் த டூ கேன் பி எக்ஸ்பிளைன்டு இன் தி ஃபாலோயிங் வேஸ். ஒரு 3 வழியில அதை வந்து சொல்றாங்க. எப்படி இந்த எஜுகேஷனும் இந்த பிலாசபியும் ஒரு மனிதனை வந்து செம்மைப்படுத்துவதில், செழுமைப்படுத்துவதில் எந்த அளவு பயன்படுகிறது அப்படிங்கிறது. நம்பர் 1, both philosophy and education are interrelated. ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு உள்கட்டமைப்பு தொடர்புடையது இந்த ரெண்டும். ரெண்டாவது, philosophy is dependent on education. கல்வியை சார்ந்து இருக்கிறது philosophy. மூணாவது, education is dependent on philosophy. இந்த கல்வியானது தத்துவத்தை சார்ந்து இருக்கிறது அப்படிங்கிறதா 3 செய்தி. இப்போ நம்ம ஒண்ணா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். முதல் பாயிண்ட் வந்து both philosophy and education are interrelated. அதை பத்தி பார்க்கலாம். Education without philosophy is blind and philosophy without education is invalid. Philosophy and education walk hand in hand. ரெண்டும் ஒண்ணுக்குள்ள கைகோர்த்து நடக்கக்கூடியது. In this relationship, philosophy and education are reconstructive. They give to and take from each other. இதுல they are means as well as ends to each other. They are process and product. Philosophy gives discretion to education by providing certain guidelines. It attempts to establish coherent meaning within the whole domain of thought. இதை பத்தி ஜான் தவே என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, education is a laboratory in which philosophical distinctions become concrete and are tested. In fact, it is the other way around. It is a philosophy which serves as a laboratory for testing educational distinctions, theories and practices. Fitch அப்படிங்கிறது என்ன சொல்றாருன்னா, the art of education will never attain complete clearness in itself without philosophy. ராஸ் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, philosophy and education are the two sides of the same coin, present different views of the same thing. One is implied by the other. The former is contemplative while the other is the active side. ஜான் ஆடம் அப்படிங்கிற என்ன சொல்றாருன்னா, education is a dynamic side of philosophy. இதெல்லாம் வந்து எப்படி philosophy
and education are interrelated அப்படிங்கிறத பத்தி. இதுல வேற சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா, philosophy deals with the abstract while education deals with the concrete. Both of them go together. One is science and the other is art. One is speculative while the other is practical. Philosophy determines the supreme aim of life and sets standards and values that should guide and direct man's educational efforts to achieve them. Philosophy inquires into the significance of education in life. Philosophy gives purpose and orientation to the educational endeavor, although it depends on education for formulation and classification. Philosophy represents a way of life. Education is as understanding of and preparation for it. Philosophy is wisdom and education transmits and disseminates. Thus, both education and philosophy are integrally and interdependently related to each other. ஸோ இந்த எஜுகேஷனும் பிலாசபியும் எப்படி ஒன்றுக்கொன்று இரண்டர கலந்து இருக்கிறது அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ஸை பத்தி இப்ப நாம பார்த்தோம். அடுத்தது ரெண்டாவது என்னன்னா, 3 சொன்னோம் இல்லையா, அது ரெண்டாவது philosophy depends on education. இந்த தத்துவ கொள்கையானது கல்வியை சார்ந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறான். எப்படி? இதுல சில டாபிக்ஸ் இருக்கு. அதுல ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் என்னன்னா, எஜுகேஷன் இஸ் அ டைனமிக் சைடு ஆஃப் philosophy. Education is a social process. It encompasses the whole human life. A man learns language with the help of education. With the help of education, he learns to think and gets acquainted with his civilization and culture. With its help, he tries to understand the world, which results in his philosophy. Philosophy determines the aim of life and by analysis lays down the principles to be followed for achieving the set aims. Education translates these principles and ideas into practice. If we see the lines of great philosophers, we find that their educational principles were the practical application of their thoughts. Education may be called applied philosophy. In reality, philosophy is the theory of education. அதுல ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னன்னா, education is a means for the propagation of philosophy. இத பத்தி ஜான் ஆடம்ஸ் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, education is an active aspect of philosophical belief, the practical means of realizing the ideas of life. Again, I'll repeat, education is an active aspect of philosophical belief, the practical means of realizing the ideas of life. Education becomes more prominent than philosophy as action speaks louder than words. வார்த்தைகளை விட செயல்களே இங்கே வெற்றியை தீர்மானிக்கிறது. இங்கே செயல்களே ஒரு ஒரு செயலை உறுதிப்படுத்துகிறது அப்படிங்கிறது. A philosopher is who always tries to seek truth and never satisfies. ஒரு தத்துவவாதி உண்மையை
கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான். ஆனா அவனுக்கு ஒரு திருப்தி கிடைக்காது. He contemplates on the real nature of the universe, the real nature of man and man's destiny. He arrives at the truth after great efforts and lays down certain aims, ideas, and values. Then his aims, ideals, value can be propagated only with the help of education. Philosophy sets the goal of life. Education provides a means for its achievement. அடுத்தது 3வது பாயிண்ட், எஜுகேஷன் இஸ் a transmitter of philosophy. இது என்னன்னா, philosophers provide views about God, soul, truth, reality, life, and ideals. These views help in the development of philosophy. எந்த ஒரு சமுதாயமும் அறிவை philosophical thoughts இல்லாத கல்வி மூலமாக பெறவே முடியாது. Education transmits the knowledge about philosophy from one generation to other. It keeps philosophy alive. அதுதான் தத்துவத்தை உயிரோட்டமாக வைத்திருக்க உதவுகிறது. அடுத்தது, education as a means to achieve the goal. என்னன்னா, philosophy determines the aims of life and these aims can be achieved through the function of education. The Herbert அப்படிங்கிற என்ன சொல்றாருன்னா, education has no time to make a holiday till all the philosophical questions are once for all cleared up. தத்துவார்த்தமான அனைத்து கேள்விகளுக்கும் விடை கிடைக்கும் வரை ஒரு மனிதனுக்கு விடுமுறை என்பதே கிடையாது அப்படிங்கிறத யார் சொல்றா? ஹெர்பர்ட் அப்படிங்கிற சொல்ற. அடுத்தது, எஜுகேஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பிலாசபி. இந்த எஜுகேஷன் ஆனது எதை சார்ந்து இருக்குது? தத்துவத்தை சார்ந்து இருக்கிறது அப்படிங்கிறார். இன் எஜுகேஷன் பிரின்சிபல்ஸ் ஆர் நெசசரி ஃபார் த sake of efficiency, and since philosophy gives life to principles, obviously its help is needed for the principle of education. Gentile அப்படிங்கிற என்ன சொல்றாருன்னா, it is difficult to understand education without a knowledge of the puzzles of philosophy. Fitch அப்படிங்கிற என்ன சொல்றாருன்னா, the art of education is incomplete without the help of philosophy அப்படிங்கிறார். இந்த philosophy depends on education. அதுல பாத்தீங்கன்னா 3 விஷயம் இருக்கு. என்னன்னா, ஒண்ணு metaphysics and education. The metaphysics என்ன சொல்லுதுன்னா, it deals with reality. அதாவது சில கொஸ்டின்ஸ் கேக்குது. வாட் இஸ் ரியாலிட்டி, வாட் இஸ் ட்ரூத், வாட் இஸ் ஃபேக்ட், வாட் இஸ் சேஞ்ச், வாட் இஸ் நாவல்டி. இந்த மாதிரி 5 கொஸ்டினை கேட்டுட்டு, அது மட்டும் இல்ல, இஸ் தேர் அஸ் காட் அடுத்தது கேக்கு. இப்போ இது என்ன சொல்லுதுன்னா, it bears the aims and ideals of education. The concept of self is the basis of the development of character, the central aim of education. ஒரு மனிதன் தனக்குத்தானே உள் புகுந்து கண்டுபிடிக்கக்கூடிய செய்தி, அதுதான் அவனுடைய வாழ்க்கையினுடைய மிகப்பெரிய தத்துவமாக, மிகப்பெரிய நோக்கமாக அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒன்று. அடுத்து 2வது எபிஸ்டிமாலஜி அண்ட் எஜுகேஷன் அப்படின்ற. இது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னு, நாலேஜை பத்தி. வாட் இஸ் நாலேஜ்? ஹவு கேன் வி நோ தட் அவர் நாலேஜ் இஸ் ரியல் நாலேஜ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட்? நம்ம கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறது உண்மையிலேயே அறிவு சார்ந்தது தானா அப்படிங்கிறத பத்தி இந்த நாலேஜை பத்தி சொல்லுது. நாலேஜ் இஸ் சிந்தட்டிக், requiring sensibility, understanding and reasoning with the help of education.
அடுத்தது எக்ஸியாலஜி அண்ட் எஜுகேஷன். இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, இட் டீல்ஸ் வித் லாஜிக், எத்திக்ஸ் அண்ட் ஏஸ்தட்டிக்ஸ். இதுல முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, ஏஸ்தட்டிக்ஸ் இஸ் a science of beauty, as logic is a science of truth, and ethics is a science of good. Education seeks to realize the truth, the good and the beautiful. இந்த மூணு சார்ந்தது தான் இந்த எக்ஸியாலஜி அண்ட் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது. மாரல் டெவலப்மெண்ட் requires knowledge of ethics. Aesthetics development requires training in aesthetics, and this will decide the curriculum in education. Theory is arrived by practice and depends on education. Both induction and deduction are the two branches of logic. The logic branches. What is good and valuable to be included in the curriculum? இந்த பாடத்திட்டத்துல எதையெல்லாம் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற பத்தி டிசைட் பண்ணி சொல்லக்கூடியதான் இந்த எக்ஸியாலஜி அண்ட் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது. ஸோ இதை பத்தி இப்போ நாம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இதை வச்சு நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுடைய ஓன் ரைட்டிங் எழுதி இப்போ கொஞ்சம் செல்ஃபா நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கணும். புரியுதுங்களா? தேங்க்யூ.